ఓకే, ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ సిఎస్ఎస్ యానిమేషన్ చేయబోతున్నాం. దీనికి సంబంధించినటువంటి సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ అంటే CSS2లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కొన్ని ఉంటాయి, CSS3 ప్రాపర్టీస్ కొన్ని ఉంటాయి. అలాగే ఎనీ ప్రాజెక్ట్ వెబ్ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ మూడు తెలిసి ఉండాల్సిందే, CSS, HTML అండ్ జావాస్క్రిప్ట్. సో ఈ టుగెదర్ చేసేటప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు కామెంట్స్లో అడగవచ్చు. అలాగే ఈ లెసన్కి సంబంధించినటువంటి రిలేటెడ్ వీడియోస్ అంటే దీంట్లో లెసన్లో చెప్పేటప్పుడు కొన్ని డౌట్ వచ్చే సందర్భాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ డౌట్ వచ్చే సందర్భాలకు తగినటువంటి రిలేటెడ్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, మీరు చూడవచ్చు. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ ఒక సింపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, బాడీ ట్యాగ్ లీనియర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇచ్చాను. ఒక డివ్ ఉంది, కంటైనర్ డివ్ ఉంది, దాని లోపల 3 డివ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు యానిమేషన్ ఏంటంటే సిఎస్ఎస్ ద్వారా లూపింగ్ చేయడం, ఒక లోడింగ్ యానిమేషన్ అనమాట. 3 డాట్స్ ఇలా బ్లింక్ అవుతూ పోతుంటాయి కదా, సంథింగ్ లోడ్ అవుతున్నట్టుగా. సో అటువంటి యానిమేషన్. సో మొట్టమొదట కంటైనర్ text align center. సో ఈ బాడీలో కొంచెం మధ్యకి తీసుకురావడం కోసం మార్జిన్ టాప్ 300 పిక్సెల్స్ ఇస్తున్నాను. సో కంటెంట్ని సెంటర్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ద్వారా చేయొచ్చు, అంటే ఆ సందర్భాన్ని బట్టి, ఆ ప్రాజెక్ట్ని బట్టి. సో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ద్వారా కంటెంట్ని సెంటర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్లో సింపుల్గా మార్జిన్ టాప్ ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ div అంటే ఈ కంటైనర్ లోపల ఉన్న డివ్స్ టార్గెట్ చేస్తున్నాను. సో కంటైనర్ డివ్ లోపల ఏ డివ్కి అయితే కంటైనర్ అనే ఐడి ఉందో దాని లోపల ఉన్న డివ్స్ చిల్డ్రన్. సో వీటికి ప్రతిదానికి విడ్త్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50px. సో ఇది గ్రూప్ అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది అది. సో ఆ డివ్లో కంటైనర్ డివ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని డివ్స్ ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న సెలెక్ట్ అవుతాయి, వాటికి అప్లై అవుతుంది అది. సో హైట్ కూడా 50 పిక్సెల్స్. అండ్ దీన్ని ఈ డివ్స్ని రౌండ్ చేయటం కోసం బోర్డర్ రేడియస్ 50%, అగైన్ 50%. ఓకే, సో ఇవి కనిపించాలి కాబట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ BACKGROUND బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ ఇస్తాను. లెట్స్ సీ. ఓకే, రైట్. కానీ టెక్స్ట్ సెంటర్ అవ్వలేదు. అండ్ డిస్ప్లే inline block. గుడ్. అండ్ వీటికి అదనంగా షాడో ఇచ్చుకోవాలంటే ఇచ్చుకోవచ్చు. సో బాక్స్ BOX బాక్స్ 4px and 4px BLAC బ్లాక్. సో ఇంకొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు. ఎనివే, లెట్ ఇట్ బి. నౌ ఈ ఒక్కొక్క డివ్కి సపరేట్గా ఒక్కొక్క క్లాస్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఎందుకంటే విడివిడిగా యానిమేట్ చేయాలి కనుక. సో add keyframes
1 capacity 0. So 1 అనే డివ్కి అనే డివ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. యానిమేషన్ 1 2 seconds linear infinite. ఓకే, సో లూప్ అవుతుంది, ఇన్ఫినిట్గా లూప్ అవుతుంది. సో మిగతా రెండింటికి కూడా అప్లై చేద్దాం. సో కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి, వన్ మోర్ టైం. 2 డాట్కి ఇది THR3 అండ్ ఇలా ఇక్కడ కూడా ఇది 2, ఇది 3. సో క్రియేట్ చేద్దాం. టూ 3 రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అన్నీ ఒకేసారి ఫేడ్ అవుట్ అవుతాయి. సో దీన్ని మనకు ఉన్నటువంటి టైం డిలే ద్వారా కానీ లేదా యానిమేషన్ ఇంటర్వెల్ మార్చడం ద్వారా కానీ, ఉదాహరణకి 15% వరకు 0 ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి 100% అవుతుంది. అగైన్ ఇక్కడ లెట్స్ సే 45, 65. Something wrong? Okay. So ఇంకొక విధంగా ఇదే యానిమేషన్ ఎట్లా అచీవ్ చేయొచ్చు అంటే, 3 రకాల యానిమేషన్లు కాకుండా ఒక్కదాని ద్వారా సో ఒకటే అప్లై చేయొచ్చు. మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఇంకొంచెం పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. యానిమ్ అంటాను. సో 1 2 3 అన్నీ ఒకటే యానిమేషన్. సో లీనియర్ ఇక్కడ మనం డిలే ఇవ్వచ్చు. మొట్టమొదటి డాట్ ఏదైతే ఉందో దానికి అవసరం లేదు. రెండవ దానికి లెట్స్ సే 0.2 seconds, 0.5 seconds డిలే అప్లై చేస్తున్నాను. సో ఒకటే కీ ఫ్రేమ్ యానిమేషన్, బట్ టైం డిలే ఉంటుంది. సో ఈ డిలేని మీరు కొంచెం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్స్ తీసుకురావచ్చు. సో ఇంకొంచెం లోడింగ్ యానిమేషన్ ఫీల్ తీసుకురావడం కోసం డివ్లోనే ఒక H1 ఎలిమెంట్ని పెడదాం. లోడింగ్ డాట్ డాట్ H1. So H1 display
line black, color white, and font type size, let's say 40 pixels. Let's see. సో ఈ డాట్స్ హెవీగా ఉన్నాయి కనుక విడ్త్ అండ్ హైట్ 20% చేస్తాను. నౌ లుక్ ఎట్ దట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇప్పటివరకు జావాస్క్రిప్ట్ వాడలేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ జావాస్క్రిప్ట్ ద్వారా ఈ డాట్స్ని ఎలా ఇంటరాక్టివ్ సంథింగ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా అక్కడ ఇంటరాక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం కానీ ఇంకోటి కానీ లేదు. బట్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఏది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అని తెలుసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో సిఎస్ఎస్, HTML, CSS, జావాస్క్రిప్ట్ ఎలా టుగెదర్ ఎలా పనిచేస్తుందని జస్ట్ ప్రాక్టీస్ కోసమే. సో ఇక్కడ ఇంటరాక్షన్ సంథింగ్ ఎక్కడ క్లిక్ చేస్తే డాట్ పెరగడం తగ్గడం ఇంకో దానివల్ల ఉపయోగం లేదు కానీ బట్ ఏంటంటే ఎలా జావాస్క్రిప్ట్ వాడతాం. సో అది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్.